been following us since last Saturday, today we're going to receive nomination papers from two aspiring candidates in the names of Papa Fall, an aspiring independent candidate, and Abdullah Jame of the National Unity Party. We are also expecting Democratic Party's candidate, Kitabo Fati, but I'm not sure whether he will be here because we understand he has already formed an alliance with the Esamai Falls camp. But just to remind you, you're watching QTV. We are also broadcasting live on Q Radio on 103.3 and also streaming on Facebook at QTV Gambia and on YouTube at QTV Gambia. So Sidi di leen dalalaat fii ci IEC building bi comme na leen ko nekk di gisee rek fi mu nekk nii daf mel ni force candidat bu war a ñëw kii na ma nekk Papa Fall mu ngi dugg si fi nga ne moo nekk IEC building waaye di leen dalal rek di leen wane bisimilah si plateforme bi. jërëjëf Aliou di nuyu déglukat yi di nekk ci radio social media platform ak QTV baraka baake Aliou continue am rek so continue maintenant moo laa leen jërëjëf Aliou jërëjëf suma nijaay Sidi di nuyu seetaankat yi ak déglukat yi nga xam ne ñu ñoo toppa ci Q Radio ak tamit ñuy nekk di seetaan ci jaww ji di bàyyi xel ñëpp. waaw jërëjëf Ansoumana well xam naa ne comme noo leen ko nekk di gisee rek si screen bi kooku moo nekk Papa Fall moo nekk di egsi fi nga ne moo nekk ci National IEC rather building fii ci Kanifing well we'll just give you a brief bio as to who Papa Fall is. As we understand, Papa Fall is former President Jawara's grandchild and was born in Brikama, but later left for the United States of America upon completing his high school from Muslim High School in Banjul in 1988. In 1991, Papa Fall said he enrolled in Washington, D.C. University, and 2 years later, he moved to Australia University, where he studied computer science and graduated in 1999 with a Bachelor of Science degree with a Bachelor of Science degree in Computer Information System. Well, in 1994, Papa Fall said he was shocked by what he said the work done by seeing the work done by the then President President Jawara shattered due to the confiscation of democracy by a coup led by former President Jammeh and team in 1994. Well, Papa said he got his master's degree in technology management in 2008 and is a certified Microsoft Novel and Cisco system respectively. Well, quite dramatic. Fall, a former U.S. Army sergeant, was also involved in the failed 30th December 2014 coup attempt to overthrow the then President Yahya Jammeh. Well, in a trial in the United States, he pleaded guilty to being involved in that attempted coup during a hearing in the U.S. But like we know, he was lucky to escape that coup attempt here in Banjul and fled and went back to the U.S. He's said to be 46 years old, but as we understand, he has dual citizenship, American and Gambian nationality. Ansumana, so Sidi, that is who Papa Fall is. As you are seeing on your screen, Papa Fall he is arriving now at the IEC headquarters, where the chairman of the commission, Ali Mohamed Njie, will receive his nomination papers. jërëjëf Aliou mbokk yi comme ni ngeen ko déggee rek ci kàllaama nasaraan ñu tënkal leen ci gàttal kan mooy Papa Fall ak jaar-jaaram Papa Fall nag moom dafa juddoo ci famille bi nga xamante ne xamee nañ leen te ràññee leen lool fii ci biir réew mi xamee leen tamit ci wàllu lii di politique ndax moom sët la ci kii di former président Sir Dawda Kairaba Jawara Papa Fall nag mu ngi juddoo ci Brikama waaye nag ñu gis ne am benn jamono boo xamante ne génn na réew mi dem ci réew Amérique toog fa la jàngalee na fa la jeexale li nga xamante ne moo di naka jàngam gannaaw bu mu tàmbalee jàngam fii ci Muslim High School fii ci biir réew mi ne ci Banjul ci atum 1988 atum 1991 nag moom Papa Fall mu ngi demoon bokk ci bërëbu jàngukaay bi kawe boobu nga xamante ne moo nekk ci Washington DC ci réew Amérique mu jógee foofu dem ci beneen bërëbu jàngeekaay bu kawe tamit ñu ngeen ko xamee ci Australia University foofu nag mu jàng fa wàllum computer mu jóg loolu mu ngi am ci atum 1999. Thank you, sir. And let's have the documents you bring to be considered for nomination with December 4th elections, one after the other.
are the numbers? These nomination papers to the officials of the Independent Electoral Commission. Ansumana comme nako don waxe rek Papa Fall exina waaw mu ngi nii di joxe ay kayitam war ko jox nga ne moo nekk chairman bi ak ay liggéey katam fi nga ñoo nekk fii ci IEC bi. fi mu ne Aliou li Papa Fall nekk di def képp koo xam ne jaar na fi jaar na fa te ñu am yaakaar ne ci lu bañ a yàgga dinañ jeexal ak moom ndax gis naa mu joxe enveloppe yu bëri waaye maa ngi doon wax rek ci gàttal li nga xamante ne moo di jaar-jaaram moom Papa Fall ci kàddoom wax na ne ci atum 1994 amoon na li nga xamante ne lu ko bett la waaye tamit lu ko métti la mu naxar lu ko lool gannaaw bi nga xamante ne kii di maamam bu góor nekkoon njëlbeeni président fii ci biir réew mi mu di Saa Dawda gis nañu ne buñ follee nag li nga xamante ne moo di nguuram ci ab coup d'état bi amoon fii ci réew mi moom Papa Fall wax na ne loolu daf ko ñaawlu atum 2008 nag continué na yokk jàngaam ci wàllum lii di computer ñu gis ne tamit moom Fall nga xamante ne mu ngi doon liggéey ci lii di Amérique seen buntu kaaraange soldaar yi amoon nag makaama lii di sergent ci armée bi moom nag wax nañu ne daal ci atum 2014 weeru décembre fanweeri fan ya moom nag bokkoon na si ñi nga xamante ne ñoo ñëwoon dal ci kaw lii di nag bërëb bi nga xamante ne moo di dëkkuwaay kii di njiit réew mi fi nekkoon ci ay jéego yi nga xamante ne laloon nañ ko pour folli fi nag nguuram ñu gis ne moom Papa Fall gannaaw ba mu delloowaat ci réew Amérique daal na di nangu lañ ko tuumal ne moom dafa bokkoon nag ci li nga xamante ne moo di ab coup d'état bu sottiwut fii ci biir réew Gambia ñu daal di ko yóbbu nag fa nga xamante ne la mbax na doone benn daal di ko denc waaye moom Papa Fall mu ngi am nag lu toll ci ñeent fukki at ak juróom benn te nag wax nañu ne am na itamit li nga xamante ne moo di doomi réew ya Amérique te naka doomi réew Gambie lay tamit waaye ci gàttal kii mooy Papa Fall mu doon seet ci kii di Saa Dawda Kairaba Jawara. jërëjëf Ansumana eso ñaasi sidi aɓe ɗamen to Papa Fall wala futata comme ñaballa ala screen o to wala Papa Fall ti meyala ko adefana a nata pour kala kaytole futandi AIC la alfallo jen barka bake Aliou barka bake sonasi temo men to sani fam bi sirin ñatilon la Fall ñatilon la wala Papa Fall Papa Fall do ngatem independent candidate fanna londi molom ko mo jibe Papa Fall atem mamarengolti momi kapari Saa Dawda Kairaba Jawara min kala président politique Gambia man ko kan ate Papa Fall a wuluta sate min to ko mbobri kamati Brikama another karaoke karamu mbani to Muslim high school and aboto karamu to 1998 1991 ate Papa Fall tata grado to America Banko kan to aro ya banke ko adunda karamu do to Washington DC University sanji fly wala photo another moto kata Stira University and kata bin grado be America Banko kan another karaoke bulma kala wala do ko la amemo computer science nyinti 1999 akeda moti momi yala ko ani makamo jita mi bachelor's degree amen ke computer amen bulma kalando ko la yiru wakaro computer information technology 1994 Papa Fall keda moti mi yala ko adi amuta ka bankero ke ako nyin kera tarawanta ni suno tumo mena Saa Dawda Kairaba Jawara First Republic do ko mo bege ni Gambia banko kam fanna fambulu min kera democracy nyinti ako coup d'état min yala ko akeda 1994 wol keda kafuti mi yala ko tiñaroke o kata ko la mi yala ko keta na poste ko be nyinto Papa Fall a bankero ke ko a dunda karamu do fana do min keta ka karanke hanbi nyembul makalando ko nyin no computer technology ti no keta moto mom yala ko master degree awlo so makamo to min ko Microsoft Nobel and Cisco ol fana mo ferelle min be nyin to dun ka computer na maranya nyinti Papa Fall a faran kera moti mom yalon ko adunta sojare kono America banko kan na makamo so je min keda saji Papa Fall fanan da adunta mama to min keda Gambia banko kan December 10 September 2014 min keda coup d'état mi yalon ko ya xamme kama sakunda nyimbo indi min yalon ko lo yaaya jamme na nyinti ambar o coup d'état nyimma nyatima de Papa Fall na rek moti mom yalon kan da bu America banko kan bari ata muta ka da do ndu video nyinto ko kebaro mi yalon ka keda Gambia banko kan min keda yet December 2014 Papa Fall ñin tambe ata sanje tan na ne woro andu Gambia di ngol mati andu fana America la dim kayto fana babu amen ko dual citizen baraka bake CDCC musidɗo wonɓe data QTV ɗo wonɗo mboɗo IEC boɗo mo bisimilla min arti kadi pour adande mon o ko woni ganduɗa ko woni nomination hande ɗon woni ñalgol last day o pour nomination comme no woɗɗo nomin haalani rek ɗo wonɗo joni ko witeɗo Papa Fall
o kanko ari ɗo IEC pour o wirde kayitaji makko Papa Fall noon o wi o woni ɗum ganduɗa ko tanira o witeɗo former président Jawara way kanko homo jibina toto Brikama kanko noon o janggi ɗo Gambia ɗo ha o yeehi Muslim High School bila o immi ɗon o yehi toto Amérique ganduɗa o janggi toon kulle compétiagal sa darima kadi Papa Fall o meeɗi wonde kadi soldat toto Amérique ha waɓi rang mo wiyta sergeant kanko noon kadi o tawanama yimɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe anore pour waɗe coup d'état 2014 bila ɓe wonno attaque state house o pour ƴettude laamu Yaya Jammeh kono Allah waɗi on ɗon kesa wawa wadde après on ɗon kanko o dogono o rutti Amérique randuɗa after ɓe ñawoynamo o jaaɓi wonnam kanko homo tawana on coup d'état joni noon kanko o arti kadi pour tawede élection arowo pour o daro o wona indépendant mo anduɗa de ko ala parti mo tawa kanko noon woni ɗum ganduɗa nomin gandirni homo heeɓi duuɓi 46 woni neɗɗo mo ganduɗa kadi mo jogui ko wiyata ko mo jogui kayitaji ɓiɗo jibinande Amérique e ɓiɗo jibinande Gambia kadi so ɗo wonde ko kanko ari ɗoɗo IEC pour o wirde kayitaji makko pour o daro he o élection arowo si Allah jaaɓi well so going through the track record of Papa Fall I mean former US serving army officer I mean he studied computer technology and his involvement in the 2014 attempted coup which failed and now coming back to seek the people of this country to elect him to serve as president looking back at his track record. Aliu, if you look at Papa's background, he was born within a politically charged environment, and I think that may have in some way have had an influence on him from a very young age. I was fortunate to read one of the books he wrote, and he did talk about extensively his upbringing, his childhood, and how Sir Dawda, being his grandfather and being very close to him, have in many ways influenced his thoughts and his views on democracy and all of that from a very young age. However, you look at his educational background as well. I think, here is someone who's had a very good education in terms of information and technology. And I think if you look at our current generation, really, development has been driven by technology. And I think that's a positive. It's a plus for him. But however, I think his involvement and his pleading guilty of the allegations, taking part in the December 30th failed coup attempt, I think in some way will kind of taint his campaign. Especially for people who believe in democracy and who have views against the forceful overthrow of governments. So for me, I think except for his involvement in that coup, I think he has what it takes to also be able to lead the country, because he has the qualifications, he has the education, and especially his background in technology. I think for me that's really a plus for him. Sidi? Thank you very much, Ali. Chief Electoral Officer Samuel Njai Amin Kawola Barina Gisto Amin Banke wala be do kono ngaji famille ke wuli do sanye fata mo do ko na o samana profile ke da moti ala fahamo ala londo la karola yiruwa te baki amin dikati ko fana mo le mi ala ko anin ba kun kan parce que momin kada ko ye boy fonko ina da ko ka tudo ke mi ala ko mi sa tuno be o do mo ko mi ala ko ay ba ko auto mbe temo min tigi ko eso ya fanami momo na je kayto dindi yes what is going to check the system so you can keep this yeah since it is short as we spoke this morning that we're going to bring the rest what to the by 4 o'clock.
Yes. Enough nomination. Will We do. are not going to correct anything from any candidate again. We'll do that. The earlier you do, the better for all of us. Yes. It's public scrutiny. Indeed, I actually was going to say that. I mean, given that today is the final day for submissions and tomorrow is, I mean, I've been calling it Sirat all this while, the public scrutiny day. Yeah. I guess he has until, 4 p.m. to submit those documents. Otherwise, it would be, a missed opportunity for him as well. Well, just like you were saying, I mean, other than his involvement in the 30th December attack, he has all what it takes to lead this country. But I mean, how do you think that's going to affect his chance of Gambian having confidence in him? And of course, not only Gambians, but even people who believe in democracy and rule of law. It is going to have a huge impact, I think, on his campaign, because the truth is, the Gambia is a democratic state, and you see, anywhere in the world, the forceful overthrow of a legally instituted government certainly would not be encouraged anywhere. And in any civilized part of the world, coups, are not encouraged. And I think for me, to be honest with you, it's one thing I hate coups, just to be explicit. I don't like coups. And you can always, you look at all these countries that have had to go through that experience. You look at, the history. It's not welcoming. It's very discouraging. So I think it will have an impact on his campaign. However, he's a Gambian citizen. Yeah. Whether he's qualified to contest elections or not, that would be for the IEC, and it will also be for members of the public who will be here tomorrow to scrutinize these documents. So it appears there are some documents missing that he needs to also submit. But again, Aliu, I think that is going to have a huge impact on his campaign, especially, with the current atmosphere, the democracy we're enjoying. People certainly, many wouldn't want to have, maybe someone who believes in. I don't know if I can't speak for him. I don't know what his beliefs are, what his convictions are, but giving his involvement in that failed coup attempt, I think it will have an impact on his campaign. Yeah, just ci lu gàtta rek because xam naa ne am na ñu bari ñu ngi seetaan ñu ngi déglu si kiw radio bi ne yaa ngi si internet bi di follow live streaming bi soo xoolee soo naree xool jaar ki nga ne mu nekk Papa Fall gannaaw li nga wax na su nekkutee ñu mu bokkoon si ñu nga xam ne ñoo ñëwoon bëggoon na jël réew mi si 2014 si anam boo xam ne àndut ak loi yow la nga foog ne bokkaam si yooyu noonu naka la muy affecté candidature am bi. Aliou mooy li ma war rek ci anglais dina am lim nasaxal ci campagne am dina am lim fa wàññi ndax soo gëstoo Papa Fall taarixam ku juddoo ci politique la màggee ci politique maamam nekkoon first président bu Gambia yor Gambia la toll ci fanweeri at waaye moom Papa Fall gannaaw biñ ko tuumalee ne dafa bokkoon si ñëwoon dal ci kaw nguur daanu ci kaw nguur ci atum 2014 mooy State House attaque bi moom mu nangu ko ne moom dëgg la bokkoon na ci dellu Amérique ñu jàpp ko fa àtte ko fa tëj ko foog naa loolu dina am lim na saxal ci campagne am de fekk ne dafa bokk ci coup d'état waxat ma la sax coup d'état bu sottiwut dina am lim na saxal ci campagne am waaye ba tey nag taxut ne doomi réew mi la te ñëw na wone bugam ci réewam ñëw ne man it bugg naa ngeen jox ma réew mi foog naa am naa xam-xam beeg xalaat beeg xel bi bu ma ko booleeg li nga xamante ne la Gambie nii am réew mi dina am li nga xamante ne moo di jëm kanam ndax ne nag nit ñi dinañ ko sànnil am déet loolu moom amul kenn ku ñëw fii koo xamante ne di nga mën a garanti loolu waaye luñ mën a wax ci gàttal man ci suma xalaati boppam mooy ne lim bokk ci boobu la coup d'état dina am lim na saxal ci campagne am. waaye soo ko naree xool comme noo ko waxee nag independent candidates bari nañ yaa ngi séntu mu naam dina mujjee join beneen parti wala
form an alliance? waaw loolu moom is very possible in fact sax am na yenn ci candidate yoo xamante ne jaar nañ fi ci fan yii ni weesu tey suba rek maa ngi dégg ne am na ñaar ñoo xam ne dem nañ bootu ci keneen ndax loolu am na am déet xamaguñ nag jotaguñ benn official confirmation bu bàyyi ko ci ñooñu waaye loolu mun naa am ndax soo xoolee tey comme ni ñu waxee ak moom ni am na yenn ci kayitam yoo xam ne dañ manqué indiwaale wu ko te ki nga xamante ne moo di chief electoral officer mu ngi ko xamal ne na nga fexe indi ko fii balaa ñeenti waxtu nga xam ne ñun si la ñoo wàcc liggéey ndax suba la ñoo gëstuwaat. waaw comme na ko gisee mu ngi joxee voters card because bu mu ñëwee gars yi ko laaj voters card bi xam naa daf ko fàttoon si oto bi. ci oto bi waaw gis na am ku mu yónnee pour ko dem indi ko soo indi nañu voters card bi. waaw so xam nga balaa ngaa mën a taxaw foo xam nga am voters card. waaw li xew mooy loi bi dafa ne pour nga mën a taxaw ñu sànnil la yow war ngaa mën a sànnil nit. waaw kon pour ñu nit ñi jox la seen carte yow war ngaa mën a nekk si condition moo xam ne yow war ngaa mën a jox nit carte te noo ko mën a defee mooy nga am sa voters card loolu moom foog naa loolu man kontaan naa si because su dee yow dañ laa mën a war nañ laa mën a sànnil carte yow war ngaa mën a sànnil keneen carte loolu moom am na solo. waaw soo xoolee si yëfi kayit yi ba léegi dinañ si jéem a waxtaan parce que dafa am solo trop man comme li ñu doon wax rek ñu bari dañ dee ñëw ñu ne am na kayit bu des si gannaaw ak yu demee noonu yow foog nga ne lii war naa mën a am. Aliou gis nga amul kenn koo xam ne ñëw na fi ne dafa bëgg a taxaw pour contest élection yi bokk ci élection yi ren ba pare xoolal fekk waxut ko lu yàgga ñi nga gis nii yëpp dañ ko wax ay weer ci gannaaw ku nekk expect sa interest ay weer ci gannaaw ne man bëgg naa taxaw foog naa ki ma dégg ay ñaari weer balaa jamono ji mooy Essa Faal rek a génnoon ñaari weer ci gannaaw ne bëgg naa taxaw waaye ñi ci des yëpp ñeneen depuis last yàlla nekk di wax ne man bëgg naa taxaw élection 2021 kon foog naa ne amoon nañ waxtu bi pour mën a gis ne seen kayit yi ñoo soxla yëpp mut na man nag su desoon si man ma amoon ko man su ma yoon man dinañ yokk ci loi bi ne su fekkee ne ñëw nga pour joxe sa kayit pour nomination bu yet matut rek yow dañ la war a disqualify state man su desoon si man laa wax ndax am nañ enough time waaye nag doomi aadama moom matul kenn xamut waa dafa mel ni pare nañ Our document is submitted and considered to contest the 47 election. Here's a receipt for them. And the missing items, make sure they are here before 4 o'clock today. Yes, sir. And then what I say, good luck and success. And of course, they are totally for public tomorrow from 8 to 12. Okay. The public will be invited to come and verify all you have submitted. Yes, sir. Right? Yes, sir. Thereafter, I'll let you know all your concerns. Okay. Thank you very much. Electoral Commission Ali Momar Njai just they are confirming receiving Mr. Papa Fall's nomination papers, but there are still some documents missing, and he has advised him to ensure these missing documents are available by 4 p.m. today, because public scrutiny is tomorrow. But Papa Fall will talk to the press any moment from now to share with us as to the reasons why he is contesting, why he is aspiring to contest in the upcoming elections, but also perhaps share with the public. Yes, sir. What agenda do we have on the table? We have our manifesto out since last year, and in it we outline 5 key points that we feel is necessary to move the country forward. And those are the citizens' reorientation, citizens' welfare, citizens' tax and reform, and tax reform and civil service reform, combating corruption. Those are the things that we have right now. In it, we have very detailed policy-driven outlines that as soon as we are elected, we will hit the ground running with those policies. So how do you intend to fight corruption? Well, it's being tough. The example have to start from us, ourselves. We have to be upright citizens as leaders, set an example, and have zero tolerance for corruption. We feel that right now there is so much leniency
in terms of corrupt behaviors and corruption. I think that it is necessary to put in place strong deterrence so that the country can move forward and people can understand that corrupt behaviors are not going to be tolerated. Can you please clarify if your dual citizenship, American and Gambian, is still intact? And also, will you declare your assets? Just yesterday, another leader has declared their assets. Two have already declared their assets, sir. I have already declared my assets. We have been authorized. I submitted the documents. As I spoke to the media before, this dual citizenship is not an issue right now because whatever IEC have outlined is the law. Now, during the process, we all know that international law does not allow dual citizenship to be in decision-making, policy-making positions. So it is really not an issue because once you're elected, you are required by international law to relinquish those policies. But what I'm trying to say for the dual citizenship is, will you not renounce it now? Another party leader has done that already before running. And secondly, it's about declaring your assets publicly to the Gambian people. That's what I'm talking about, Sir, I don't know what you mean by declaring publicly. Do you want me to go to the microphone and telling people what I have? Well, IEC requires that we write and notarize. That's what we did. That's what I did. I don't think there is any other requirement that you will ask for us to do. It's the law, and we've abide by the law. If you check over there, our asset declaration is there. It is notarized. And that's what IEC requires. So whatever you are trying to push here, it's not going to stand. No, we're not talking about Sir? a requirement or a law. Go ahead. We're saying that it starts with you. The fight against corruption. It starts with you. I declared my assets. What do you mean? Am I corrupted? Do you see anything with me? I declared my assets. It is with the IEC. If you want tomorrow, you come and check it, and you verify. Isn't that enough? Wanted to change a regime in this country was through extra-constitutional means. In 2014, when you and several other military officers took up arms against Jammeh's government, many argue that despite we do not have a perfect democracy, but elections are held every 5 years. And today you are here filing your nominations. Why didn't you do what you're doing today? Why didn't you contest an election that time, but you find the need to pick up arms against a government that was elected by a majority of Gambians? I don't know if that would make any sense, because for 22 years, and elections have been done several times, and we have seen that the election have been rigged many times, and it's a tyrannical government. It was a tyrannical government. There was no press freedom. You have the right to question me right now, but in those days, you have a problem. So let me answer the question. What I'm saying is, we tried, Gambian people suffered. They tried through elections, and it didn't work. Now, if there is no government or freed just by negotiation, if tyrants are holding on to power and they are refusing to relinquish it, would you sit down at the table and negotiate with them? I don't think the elections are. It is, you can claim that it is through elections, but we see that time and again, the guy declares that he's going to win all the time. And then we've seen 300,000 votes that they have actually, voter cards that they have actually stopped. So, Mr. Hall, It's 1 minute and we're done. okay, we've seen the country's educational system, according to many reports and research, is below average. We go to GTTI, they don't have enough practical material. What do you intend to do about the Gambian educational system? I think we need to go back to the old ways
of education. The education that produced me and all the other officers, wonderful officers who are here, the primary educations, we challenge our children. You cannot have a child go through 3, 4, 5 years without being tested. Doesn't make any sense. By the time they understand that we need support or we need to know this, it's too late. We need to go back to our old ways of doing things. And that's it. Thank you so much. Our times are up. We appreciate you. We will hit the ground running soon. Thank you. Well, viewers, that's Papa Fall, one of the aspiring independent candidates. They are speaking to the press. CD Ansumana, you are far from Papa Fall. He talks about reorienting the citizens and, of course, looking at their welfare. He talks about civil service reform. He talks about corruption. You know, he has also talked about his dual citizenship because he's an American and U.S. citizen, but also trying to justify the reason for his involvement in the failed 30th December 2014 attack. Ansumana. I'll begin with his policies, his programs that he intends to institute to help impact positively on the lives of the Gambian people. I mean, in the event he is fortunate to be elected president. Reorienting the citizens. I think we heard the same thing from Kande. We heard the same thing from, we've been hearing the same thing from Dabo. We've been hearing the same thing from even Khalifa. I mean, when he came here the other day, he also did talk about that. And we had the same thing from Kurang and all these other candidates. That I think for me is important. 5 years ago, I mean, we were living in a different world. Today, there is freedom all over this country. However, people still need to be reoriented, you know, and some other values instilled in us so we can see the common good. However, regarding fighting corruption, I mean, all these things he's mentioned, we've heard the same thing all these days, and I think it's important. It shows that these are things that this country needs. On his dual citizenship, he's saying international law requires that once you assume any political or policy making, you know, position, you have to, you know, renounce one, you know, and so he's going to wait. In the event he's fortunate to be elected president, he would renounce his American citizenship. So, in other words, he hasn't done that yet. Yeah, so he hasn't done that yet. And if he's not fortunate to be elected president, he will still maintain his dual citizenship. And the 30th December attack sounds more like a game. You know, for me, I don't think there could or would be any justification for anyone to take up arms against a government. I can understand the repressive nature of the former government. I can understand all these human rights allegations against the government and all of that. But at the end of the day, we were having elections every 5 years. How credible are those elections? That has been, I mean, the debate all these years. And there have been allegations of rigging, as he alluded to. But I don't think that for me is enough justification for anyone to take up arms against a government. Well, Sidi, Papa Vala Kumulumoy, I Fenjamama, citizens orientation and welfare, corruption, you know, his dual citizenship, his involvement in the 30th December failed attack. Yala dia baraka bake aliu Papa mimbote jan saji ay kuma kawol min CDA tabulo nyintu anintu momina anin kibar talalbe kachaka aketa kuma kanti miyalon ko atela jeroto asahayata ay mironi hamo min soro nyimbanko e banke kaje ko nyanta karango surtout na karango nyanda muruna koma ko karango mi ate tambita min anin domal min be siring alfalu surtout melbe nyim bumba nyintu electoral office nyinti wo karan sifa nyanta muruna wala kam ay kuma jama banke tilimbali ala karola min kedana fulola tilimbala kar pour do kulalo e kam corruption ko mu kulir mi yalon ko nyanda balanno wala bake adon kato nyanda kala ka dawola ada fanan keda moti momi yalon ko ayo ngani yosoto pour ka dandiro ke o tilimbali ala an o kebara sifala na do ko din kranyin to Papa Fall na ta bankero ke
ka fo ko bi mbe temo min to nen jibero ñanta kela ñim bankun kan ñanta jibero kela fannal mi yalan ko yiriwalo mu ate Gambia banko kan woto ate ñi hammo soto ko daso keta damin to naso keta damin walla madal hammoti ka CDR ke pour ko yirwa ke ñim bankun kan o kuma kilon de mi yalan ko nga soto jamabulu mil nata jang ke la kaytol tande ke la CDR ke min keta e hammoni ngan yomi soto pofal bira ñinin ka ala buludungo mama to min keta 30 December ñinti ay tandiro ke ko mol bebe jang CDR keta ko president be Sirin Jambara rom be kere mara jawolomu anu fana wati carte faw ke jani carte faw mo fayla fan aka fo ko a gagneta carte faw ñinto waranta be gagnela carte faw ñinto woto fero dasata min satina carte faw fero ka bonde makamo ñinto walatina adena doñol bulata ka fo kono mi katoke kama sekunda ñi boyndi tumomina ye mama ke 30 December 2014 ñimu miro le timi yalan ko ala kunkile miro lon ntolla miro fanan so ta ka seriande ala kebarol to ala fahamolo bunda londo la karola ko nga fanyamin awa yiriwata ñin duniya jaman laban karawna karola mu computer science ti ana ñong ka kido ñika kama sekunda ñim boyndi jerol fatatal do saje ko nentra ma sekunda be sirme toro la mol kan ay ñano la mol kan mol dete ñala carte ma wulindi no mo sa ferel ke fa kidik ñi kalomba fo protest lam mu balambati bedol kan aussi falu wolbe mu kule dum yalla ko dolu sa son wala bar dolu sa bala wala bar atele jero wala mu ko wala wo dorne tutebulu ñinen ka rela ñinen ka bi anata jang ka dadum ka refawto menana mo kenu jamanu la tumo mina masakunda nyimbe jang ay min CDR ko atol kibar talal min bija alwe ñinen kala men jamanu tambit alta khanyala koke andal mo nyanto fanan sota koke woto ñenon kuma kawti ate papa fale min fo ala dual citizenship min keta Gambiani America kayto min keta kayto min babulu be yalon ko kayti fulale papa falbul America din kayto babulu Gambia din kayto babulu pare papa fal ate min banke amunta ko amam pare follow kala America din kayto di parce que ko ni tara foy makamo mara min keta kawla makamo de politiko la makamo duniya la luwa bali ya tandi ko ita keno la banku do diwote ako no jamano sita asala kayto sende woton be temo min to bi papa fala la fosoto pour Gambien ko ya tambindi bari amam pare pour kala America din kaydo sendi janning abe sila ni makamo nyodo mi president ya makamo bari mosa min jewto wolon ko afan loi min ta ka cedeyandi par ay sila loi min bijan waya tandi ko janni be tambila ka nyim palaso nyini fo yeke Gambia dingoti andum banku do la kayto tebulu wodoni exam olon komita inata exam okay londi konti bolom iko ni londi konti boke lebe tambila bar ni de mana londi konti boke don wote man tam woto pawa faldum ala kebaro mi a ketende ko atala banku diya kayto sendela min ken America diya de fo natara tambita banko nyaato womu kuler mi alon ko sondo mo tantaw ko wala ka don aliw oto da Gambia ko lebulu ani alfal me sirinjang fanyum kuler mi alon ko itolbe bulala tela kuma kan no waranda fewe luwale nomala mimbe ke kan ate Independent Electoral Commission anen na luwa bu ko min ken 1997 constitution ala bunda taworo anim fula ay mimfo mimbe dende momi e banku den kayto soto Gambia banku diya anu ay banku den kayto ya da soto bantel aliw jërëjëf Sidi Cissé wel mbokk yi nga xam ne ina ngi seetaan QTV ba léegi ñu ngi fii fi nga xam ne moo nekk IEC building bi in the live broadcast li nga xam ne moo nekk last day of nomination comme noo leen ko déggee rek ku fi jógee moo nekk Papa Fall mu tax mu nekk nit koo xam ne bëgg na pour jongante as an independent candidate ci élection bu ñëw ni waaye dinaa jéem a engage ma naataango Ansumana Iso Ñaasi dégg nga Papa Fall lu mu wax na si wàlli citizens orientation and welfare civil service reform bi mu ngi wax yëfi corruption waaye yëfi doomi réewaayam am na kayit America am na kayit Gambia laal na yu bari yow lan nga jàngat si waxam boobu noonu. waaw Aliou Papa foog naa fi mu njëkk a dooree mooy wecc nit ñi seen xalaat ñu mun a bennoo nekk benn gis intérêt si réew mi loolu waxoon naa ko ci nasaraan ne boo bàyyi xel ñi fi jaar ñëpp benn kàddu bi lañ dee wax te moom wax na ci loolu yi tamit foog naa ne kon loolu li moo wane mooy ne réew mi soxla na ñun ñëpp ñu gëstuwaat suñu réew boole xalaat yi ñun ñëpp ñu nekk bennoo gis intérêt si réew mi loolu foog naa am na solo ñaareel bi mooy wàllum njuuj njaaj nuñ ko faagaagalee génne ko ci réew mi muy corruption loolu tamit wax na si te foog naa ñëpp ñu fi jaar wax nañ ci loolu tamit wax na tamit ci li nga xamante ne moo di
moom li mu am doomi réew yaa Amérique am ko Gambie wax na ne loi li mu wane ci àdduna wërngal këpp mooy ne bu fekkee falu nga nekk ci nguur jiite réew waruloo mun a nekk doomi réew yi ñaari réew da ngaa bàyyi benn bi jàpp si bu nga nekk moom nag wax na ne su ko yàlla wërsëgalee mu falu dina def loolu. si la mooy bàyyi te gis nañ ne fii soo xoolee ci luwaay réew mi foog naa soo bàyyi xel ci certains li mu wane ne loolu nga war a mun a la mun a ñàkkaloo pour nga bokk ci élection bi ak li laa jox doole pour nga mun cee bokk na ci mooy ne waruloo mun a nekk doomi réew yi ñaari réew bu fekkee yaa ngi sàkku li nga xamante ne moo di réew mi kon man foog naa xëj na moom gis-gisam ci loolu dafa des foog naa war naa bàyyi xelaat loolu bu ko defee loolu dina ko dimbale ndax soo xoolee Aliou. ñu ngi wane a person who holds the citizenship or nationality of a country other than the Gambia shall not be qualified for election as president. kon foog naa that's true. It's section 62(2). waaw foog naa moom which nag reads a person who holds the citizenship or nationality of a country other than the Gambia shall not be qualified or elected as president. waaw kon moom that is very clear. dafa mel ni bu sukkandekoo ci loolu what Papa sorry to interject. What he have just said here, as we speak, he has not given up the American citizens. That's clear. Yeah. He has to advise himself legally. He has to advise himself, whether it's against the law or what. But he has a choice to do that, and he choose not to do that. So, as far as waaw because su bëggee nekk président foog mu bàyyi ndax loi bi loolu la wax pour nga mun a taxaw kon dafa mel ni ci jamono ji bu fekkee ci lii la bëgg a sukkandiku dina métti ak moom pour mu jàll siraat waaye ma continuer ma continuer ci fi nga xamante laa doon wax bi mujjee mooy gis-gisam ci li nga xamante ne moo di jël ngànnaay daanu ci kaw nguur moom wax na ne jéem naa joxe raison yu tax gars yi def loolu te moom foog na ne loolu lu war la ndax dafa ne nguur bi fi nekkoon di nguuri jàmme dañ doon nokkatu nit ñi di yàq seen àq xañ leen lu bëri xañ leen jàmm te loolu mu ne liñ ko mënoon a génnee mooy élection waaye moom itamit gëm na ne élection yooyu nga xamante ne jàmme daf ko yàlla daf ko si doon may ndam wala ñëw ay si doon wane ne moom moo am ndam mu ne fa jaar ne loolu moom gëm na ne loolu jaarut yoon maanaam njuuj njaaj am na ci te élection yooyu jàmme wiinut ko kon looloo tax ñoom ñu jee yëkkati ngànnaay dem daanu ci kaw nguuri jàmme yàlla def na rek loolu antuwut waaye man ci suma gis-gisi boppam mooy li ma doon wax Aliou ci lii rek nasaraan fooguma ne nguur bu bon wala bu nogatu nit ñi wala nguur boo xam ne yow gëm nga ne élection bi ci anam biñ ko wiine jaarut yoon war naa mun a tax kenn enu ngànnaay daanu ci kaw nguur ndax boo xoolee li nga xamante ne mooy consequences bi liñ ci dee jëlee fooguma ne jëm kanamang si te boo xoolee àdduna bi yëpp jamono ji dañ génn ci ay coup d'état moom du yoon du lu baax nekkul lu ñu war a encourage du lu ñu war a waxtaane. Thank you so much Ansumana Isonyasi. Thank you very much CDC. Well, viewers, you reminder you're still watching QTV and we're broadcasting live from the Independent Electoral Commission here in Kanifing, last day of nomination, and as you have been watching us, Papa Fall just left, one of the aspiring independent candidates. Up next is Abdullah Jame of National Unity Party. We'll go for a short break and we'll be back soon. Hadamadun ila nyantolum preji kendomi annun ji senengo adabe hadamadun la balu wala kono annun hadamadun ka fengo dundi akono kono ndaka ke ku senawol ay ke kuti mi yalla ko ata hadamadun mantora madum one stop water solutions limited ibi janne Gambia banko kan ye filtarole natal me yalonko isala jiol kende andi anu isa senen inatale pour ka ji kendo ji senawo natale Gambia banko kanja jio mi yalonko atal mantorala anu jio diata baki one stop water solutions limited ye filtarole natal me yalonko alse muna fanganola alla pompol isala jiol tenteng ya senendi coming alla fala nyame naketa pompoti bang abo hono fo nawek la pipe wala a filter sifa o sifa one stop solutions ya natale 10-inch filter set of 3 ya sotalele filter me yalonko asidiota aya tenteng natara banko le ba
kono fa kenyo wala kankan be bije sa be bon filter fana member ko 12 inch set of 3 filter men yalon ko asi jiota aya dada aya senandi men se beta alla jata kenda to fana sotale CTO block carbon filter o fana mu filter mi yalon ko asi chemical o bonnino jiol kono le men se beta alla jata kenda filter member ko CTO block carbon men si jiola chemical o be bondi akono pour ka alla jata kenda sa hen nim filter sabol be kili wo kili na pansun doku na wata tankol fana sotale kabrim 500 5000 fokata 10000 liters plumbing fittings fana be mol bulle alsimol tarano sukuta highway mariama kunda johnson wala ismol kubandi 505 5691 796 8272 one stop water limited solutions inatale ka jiko be sonende Gambia Banko